Let's start our today's class. Today I want to solve this problem. Determine all local optimum points and all inflection points. Optimum points means maximum as well as minimum. Maximum point as well as minimum point. Okay? Optimum means maximum point as well as minimum point. And inflection points, it can be SIP or IP. SIP means stationary inflection point or inflection point. So for this function, if you want to know maximum point, minimum point, SIP or IP, you need first derivative, second derivative and third derivative. Now we need first derivative, f prime x minus 12x plus 9. Second derivative is the derivative of first derivative. F double prime means derivative of f prime. If you differentiate again f prime, you will get second derivative. So derivative of 3x square is 6x minus derivative of 12x is 12 plus 0. So you don't need to write 0. Again we need third derivative. If you differentiate second derivative, you will get third derivative. Derivative of 6x equals 6 minus derivative of 12, we know 0. So we don't need. Do you have any question up to here? Now we need to set first derivative equal to 0. First derivative equal to 0 gives us the location of 3 points, either maximum points, maximum or minimum point, or SIP, stationary inflection point, because for all those points first derivative will be 0. Therefore first derivative will equal to 0 if we solve this equation. We know first derivative means 3x square minus 12x plus 9. This is the first derivative, 3x square minus 12x plus 9 equal to 0. If we solve this equation, we will get the location of maximum point, minimum point, or stationary inflection points. Now let us divide this equation by 3 first. So we will get x square minus 4x plus 3 equal 0. If we factorize this equation, we will get x square minus 3x minus x plus 3 equals 0. And now let us factor out x from the first two terms. X times x minus 3 minus 1 times x minus 3. From here we can write x minus 3 times x minus 1 equal to 0. Therefore x equal 1 and 3, which indicates that there are how many stationary points? You obtain 2x values. It means there are 2 stationary points, and we don't know whether those stationary points will be maximum point or minimum point or SIP. Stationary point can be maximum point, it can be minimum point, it can be SIP. But depending on second derivative, we can confirm whether there is a maximum point or minimum point or SIP at 1 and 3. How can we do that? If second derivative
is 0 at a stationary point like at 1, then there is a SIP. If second derivative at 1 is positive, then there is a minimum point at x equal to 1. If second derivative at 1 is negative, then there is a maximum point at x equal to 1. So we need to check at x equal to 1 and x equal to 3 separately. So first let us check at x equal to 1. At x equal to 1, second derivative of x we already calculate here, which is 6x minus 12. 6x minus 12, therefore second derivative at 1 is equal 6 into 1 minus 12, which is minus 6. Minus 6 is a negative quantity, less than 0. So since second derivative at 1 is negative, therefore there is a maximum point or minimum point. How you think? So there is a maximum point. কি ধরনের point? Can you hear me? Sir, maximum or minimum point? আরে x equal to 1 এ কি point? Max না min? Sir, minimum. আরে বেটা, Oh, sorry, maximum. সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নেগেটিভ, তুমি ক্লাস শোনো না এতক্ষণ? Sir, নেগেটিভ হলে তো মিনিমাম হয় স্যার, আপনি বললেন। কে বলছে তোমার? এই যে নেগেটিভ হলে মিনিমাম বলছি? ও না 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 স্যার, মিলাই ফেলছি স্যার, নেগেটিভ হলে ম্যাক্সিমাম আর আর পজিটিভ হলে মিনিমাম। আর 0 হলে এসআইপি। এসআইপি। এটা তো গত ক্লাসের পড়া। So there is a maximum point at x equal to 1, and this x value is the x coordinate of the maximum point. So how you will get y coordinate? Y coordinate you will get from the given function. If you put x equal to 1 in this function, you will get y max. Y max, right? So y max, you can say maximum value of y is f1, which is 1 cube. Since fx equal to this, fx equal x cube minus 6x square plus 9x plus 1. Therefore f1 will be 1 cube minus 6 into 1 square plus 9 into 1 plus 1, which is equal 1 minus 6 plus 9 plus 1, which is equal 11 minus 6, which is equal 5. তাহলে this y is the maximum value of y, right? So the maximum point is কি বলো দুর্জয়? 5। এই আগে x কোঅর্ডিনেট বলো। x কোঅর্ডিনেট স্যার, x কোঅর্ডিনেট হচ্ছে স্যার, একটা পয়েন্টের দুইটা কোঅর্ডিনেট থাকে, একটা হলো x কোঅর্ডিনেট আর একটা y কোঅর্ডিনেট। স্যার x কোঅর্ডিনেট হচ্ছে স্যার -6 না? আরে বেটা, এই যে x এর মান, এই যে এটা 1। x তুমি তো 1 এ চেক করতেছো, এই যে 1 এ চেক করছো না? জি স্যার। তাহলে x কোঅর্ডিনেট 1, y কোঅর্ডিনেট? স্যার y কোঅর্ডিনেট কি 5 হবে 5, নাকি? y coordinate 5. This is the maximum point. Okay, similarly at x equal to 3, x equal to 3 তে চেক করো f double prime
at 3 is equal 6 into 3 minus 12, which is 6, Sir, positive 6 which আসে is positive. তাহলে answer কি? minimum স্যার এটা So there is a minimum point at x equal to 3. Make sense? Does it make sense? Yes, sir. তাহলে y mean বের করো, y mean মানে minimum y, that you need to put 3 here in this function. 3 cube minus 6 into 3 square plus 9 into 3 plus 1. তাহলে এখানে কত হবে? 27 minus 54 plus 27 plus 1. সম্ভবত এগুলো বাদ, তাহলে 1 থাকছে, তাই না? So the minimum point is, বলো শাহরিয়ার, বলো x coordinate কত মিনিমাম পয়েন্টের? শাহরিয়ার, 3. x coordinate কত? 3, sir. 3. y coordinate 1. 1. So this is the minimum point. Now you need to calculate inflection point, SIP and IP. Since there are two x values you obtained, and 1 and 3, 1 you got maximum point, and at 3 there is a minimum point. So there is no SIP. তুমি যদি x এর আরেকটা ভ্যালু পেতা, সেখানেও তুমি চেক করে দেখতে পারতা যে এটা 0 আসে কিনা। সেকেন্ডারি ডেরিভেটিভ 0 আসলে SIP, আর পজিটিভ আসলে মিনিমাম, নেগেটিভ আসলে ম্যাক্সিমাম। তাহলে এখানে থার্ড অ্যান্সার কি হবে? there is no SIP, stationary inflection point. But for IP or inflection point, we will obtain inflection point from where? Let us set second derivative equal to 0. To know the x values for IP, you need to set second derivative equal to 0, and second derivative equals 6x minus 12. এই যে দেখো সেকেন্ড ডেরিভেটিভ কত বের করছি আমরা? 6x minus 12. তাহলে এইটাকে 0 বসিয়ে যে x পাবা, সেটাই হচ্ছে তোমার location of IP. But we don't know whether there is an IP at x equal to 2, because the condition for IP এর mathematical condition কি? Second derivative 0, third derivative not 0. এটা হচ্ছে IP এর ম্যাথমেটিক্যাল কন্ডিশন, যেটা আমি লাস্ট ক্লাসে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছি। সো সেকেন্ড ডেরিভেটিভ 0 গিভস আস x ইকুয়াল টু 2। এখন এই 2 তুমি থার্ড ডেরিভেটিভে বসাও। থার্ড ডেরিভেটিভ কত? 6। থার্ড ডেরিভেটিভ অলওয়েজ 6 ফর এনি x। তাহলে থার্ড ডেরিভেটিভ নট 0, তাহলে এই কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করে? তো থার্ড কন্ডিশন তো স্যাটিসফাই করে স্যার, মানে সেকেন্ড ডেরিভেটিভের কন্ডিশনকে স্যাটিসফাই করে, থার্ড ডেরিভেটিভ নট 0, তাই না? জি স্যার। আর সেকেন্ড ডেরিভেটিভ 0 gives us x equal to 2. So there is an IP at x equal to 2. So there is an inflection point at x equal to 2. But the y coordinate of inflection point, F2, will be the y coordinate of inflection point. You will need to put
2 again in the given function, এই ফাংশনে বসাও। তো এটা কত বড় ম্যাথ স্যার? হ্যাঁ, এই ফাংশনে বসালে কি হবে, 2 কিউব minus 6 into 2 square plus 9x plus 1. To know the y coordinate of the inflection point, you need to put x equal to 2 in the given function. So that will be 8 minus 24 plus, 9 into 2, 9x, 9 into 2, 18 plus 1. This equal 27 minus 24, which is equal 3. So the inflection point is, the IP is, x coordinate কত IP এর, x coordinate কত, 2, y coordinate 3. তাহলে তোমার এখানে কি অ্যান্সার পেলাম আমরা ফাইনালি? Our answer is this: maximum point is what? 15. Minimum point is 31. No SIP, no stationary inflection point, and IP, inflection point, is 2, 3. So this is the result of this problem. Do you have any question? স্যার এসআইপিটা নাই কেন স্যার? SIP নাই কারণ সেকেন্ড ডেরিভেটিভ 0 হয় না। x এর যে দুইটা মান পাইছো, এই দুইটা মানে যদি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ 0 হয়, এই মানের যে কোনো একটাতে যদি 0 হয় তাহলে SIP, পজিটিভ হলে মিন, নেগেটিভ হলে ম্যাক্স। এই যে এই কন্ডিশনটা মনে রাখবা। সেকেন্ড ডেরিভেটিভ at the stationary point, if positive, then there is a maximum point. If negative, there is a minimum point. If positive minimum, negative max, আর 0 হলে SIP। তো আমাদের এখানে 1 এ হয় নেগেটিভ আর 3 তে হয় পজিটিভ, therefore no SIP। কোশ্চেন যদি না থাকে, এই 4টা অঙ্কের যে কোনো একটা পরীক্ষা আসে, এগুলো বাসায় দেখে নিবা, 1, 2, 3, 4। একই রকম এখানে তোমার একটা অ্যাভারেজ কস্ট ফাংশন দেওয়া আছে, এটার কি বের করতে হবে, ভ্যালু অফ ওয়াই দ্যাট মিনিমাইজ অ্যাভারেজ কস্ট অ্যান্ড মিনিমাম ভ্যালু, the minimum average cost per barrel. So by solving a prime equal to 0, you need to obtain some y value, which will be 400 in this case. This y will satisfy this y. If you put in the second derivative, it will be positive. A double prime at 400 will be positive. That's why we now confirm that 400, the value of y equal to 400 minimize the average cost per barrel. Now if you put 400 in the given equation, এই ইকুয়েশনে যদি তুমি 400 বসাও, you will get minimum average cost per barrel, that will be $164 per barrel. Do you understand? এটাও একই রকম, ax দেওয়া আছে, তোমার a প্রাইম মানে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ অফ a বের করতে হবে, সেটা শূন্য ধরে x এর মান বের করতে হবে। x এর মান আসবে 200। এই 200 সেকেন্ড ডেরিভেটিভে বসাইয়া দেখতে হবে, এটা এই 200 সেকেন্ড ডেরিভেটিভে বসিয়ে দেখতে হবে এটা পজিটিভ হয় কিনা। যদি পজিটিভ হয় তাহলে মিনিমাম, x equal to 200 minimize the average cost,
and this 200 if you put here in the given function, you will get minimum average cost per barrel. এইখানেও একই রকম ফি দেওয়া আছে প্রফিট ফাংশন. So if you calculate first derivative of p and set this equal 0, then you will obtain x equal to 52.5. This x value will maximize or minimize p depends on the second derivative. Second derivative at 52.5 should be always negative. Should be negative. Then you can confirm that this x value maximize the average. This x value maximize the profit function. So the maximum profit you will obtain if you put x equal to 52.5 in this function, you will get p max or maximum profit. Does it make sense? That will be 14.5. Clear? জি স্যার। লাস্ট ওয়ানের কথা বলি, এখানেও একই রকম, এটাও একটা প্রফিট ফাংশন. এইখানে কে প্রাইম ইকুয়াল টু মানে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ ইকুয়াল টু 0 বসিয়ে যদি তুমি টি এর মান বের করো, ইট উইল বি 10. This t if you put in the second derivative, it will be negative. Then you can say that t equal to 10 maximize this profit function. And now if you put t equal to 10 in the given equation, you will get maximum profit. K max for t equal to 10 is equal 2.5 hundredths pound. 2.5 hundredths pounds. If you put t equal to 10 in this function, then you will get maximum profit. And that's all. Hope all of you understand today's class clearly. Do you have any question? No sir.